నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. 36 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన అలన్ కెరీర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి మనతో పాటు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకునేందుకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ మహేష్ యాదవ్ గారు, అంతేకాకుండా ఏపీ తెలంగాణ కోఆర్డినేటర్ సీతారాం నండూరి గారు ఇద్దరు కూడా స్టూడియోలో ఉన్నారు. వీరిద్దరితో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడదాం. నమస్తే మహేష్ గారు. నమస్తే. నమస్తే సీతారాం గారు. నమస్తే మ్యామ్. So we'll start with you, Mahesh Garu. You have entered in Hyderabad this year. So what is your expectations from Hyderabad and Hyderabad students and parents? Yeah. So very, very important question for us, even for the parents and student of Hyderabad. Because Alan is having a legacy of 36 years. 1988 we started this institute in Kota, Rajasthan, very small city. Okay, with the 8 number of student by our founder director Shri Rajesh Maheshwari ji. Later on he thought ki why only mathematics I am teaching, why not all 3 subjects can be taken care with under a single roof. So they taken 2 more teachers and finally they started this institute. And today is the situation, ma'am, that we have pan India almost all the states our presence with the 3.5 lakh of the students. When we talk about our results, so it is the fantastic results in IIT JEE, in advance, in NEET, or in any kind of international Olympiad, because we are such kind of institute who provide the best academics and best care to the student. When we come to the Telangana or Hyderabad, then definitely the parents and student of Telangana are more aware about the JEE, NEET and this JEE advanced examination. Their expectations are always high, and we have that kind of capability where we can match up the expectation of all these parents. So we are here just to bring the level of the students, whatever is there, up to their expectations level, and whatever parents are expectations are there, just to achieve those expectations in term of result. We are here, ma'am. ఓకే. అండ్ సీతారాం గారు, ఇది చాలా కామన్. అంటే ఇన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు పిల్లల్ని ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలి అని తల్లిదండ్రులకి ఉంటుంది, పిల్లలకు కూడా ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి అన్న డౌట్ ఉంటుంది. సో అలా చూస్తే ఎల్ఎన్లోనే జాయిన్ చేయాలి లేదా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఎందుకు అంటారు? ఎల్ఎన్ బలం గురువులు మేడం. ఎల్ఎన్లో గురువులు 24/7 రోజులు 365 రోజులు పిల్లలు అందుబాటులో ఉంచడం, పిల్లలని ఒత్తిడి లేని విద్యా విధానాన్ని పిల్లలకు అందించడం, నిరంతరం పిల్లల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండడం, మంచి పర్యావరణంలో లేదా మంచి ఆహ్లాదకరమైన ప్లేసులో మా క్లాస్ రూమ్స్లో పిల్లల్ని చదివించడం మా మొదటి లక్ష్యం మేడం. అందుకనే గత 36 సంవత్సరాల్లో 25 సార్లు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకు ఎల్ఎన్ సాధించడం జరిగింది మేడం. 2024లో ఐఐటి 355 మార్కులు 360 మార్కులకి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఐఐటి ఎగ్జామ్స్లోనే ఇది ఒక అత్యధికమైన మార్కు మేడం. దీని అంతటికీ కారణం గురువులే ఎల్ఎన్కి మొదటి బలం మేడం. అండ్ మహేష్ గారు, ప్లీజ్ షేర్ us about the Ellen's faculty and facilities, infrastructure, etc. Yeah. So ma'am, as we already spoke about, but we are very premium kind of institute when we talk about our infrastructure, because what we feel personally, apart from the academic deliverables which we used to give in the best way only, because we have a best faculty resources system with us, we need that non-academic support. Means what is the ambience of your classroom, how is the infrastructure where the student is sitting right from morning to afternoon attending the classes, because in the student life half of the time is they are spending with us only. So we strongly work for our infrastructure part where they feel comfortable right from morning to evening, so that they can grasp the thing academically what we are going to deliver. So infrastructure number 1, and second is academically. So we are that kind of institution where somebody who joined us, they never leave us. That kind of this employer-employee relationship is there. It may be in term of respect, in term of monetary and all those things. So once the student is getting the faculty throughout the year, same faculty, their
academic outcome always be higher, number one. And when we talk about the faculties, so most of the faculties are from IITs, from NITs. Most of the MBBS doctors are also there who are teaching with us in the biology stream. So when we are talking about such kind of deliverables, person means faculties, the result outcome will always be high. When we talk about what is the procedure to take the faculties in our system, then we have a 3-layer of system. Like first the faculty will write the entrance test, then he face the demo in front of our faculty members, and finally they come to the interview. If we feel that the way of speaking, the subject level, the way he's delivering and the student is able to understand, if he's meeting with all 3 parameters, then we take into the system. Like that, we have a good pool of faculty members pan India, and we are delivering our best to the student. ఓకే. అండ్ సీతారాం గారు, స్టూడెంట్స్ ఎక్కడైనా మంచి ఎడ్యుకేషన్ లభిస్తుంది అంటే ఎక్కడెక్కడ నుండో వచ్చి మరి చదువుకుంటూ ఉంటారు ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో. అలా చూస్తే మరి వచ్చిన వాళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులో ఉండాలి, అలాంగ్ విత్ హాస్టల్ కూడా. సో ఆ ఫెసిలిటీ ఉందంటారా? మేడం, ఎల్ఎన్ విద్యార్థులకి మంచి ఆరోగ్యవంతమైన భోజనంతో, పర్యావరణం శుభ్రంగా ఉండే ఒక పరిసరాలతోటి పిల్లల్ని 24/7 రోజులు 7 రోజులు 365 రోజులు పిల్లలకి ఒక మెడికల్ డాక్టర్ సంరక్షణతోటి పిల్లల్ని విజయపదంలో వెళ్ళడానికి నిరంతరం ఎల్ఎన్కి మొదటి ప్రాధాన్యం ఒత్తిడి లేని విద్య, పరిశుభ్రమైన హాస్టల్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం గర్ల్స్కి సంబంధించి ఫెసిలిటీస్ విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు కావచ్చు, డౌట్స్ కావచ్చు, హాస్టల్స్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఉంటాయి. సో వాటి విషయంలో ఎటువంటి కేర్ ఉంటుంది పిల్లలకి? మేడం, ఎల్ఎన్ ఏ సెంటర్ తీసుకున్నా, ఏ హాస్టల్ అంటే ఎల్ఎన్కి ప్రత్యేకంగా హాస్టల్స్ విషయంలో మాట్లాడుతున్నా, లేదంటే ఎల్ఎన్ ఏ సెంటర్ తీసుకున్నా సరే, మా మొదటి బలము సెక్యూరిటీ. మేము పిల్లల యొక్క సెక్యూరిటీ విషయంలో 100కి 100% కాంప్రమైజ్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు మేడం. ఈవెన్ పిల్లవాడు హాస్టల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నా, పిల్లవాడు క్లాస్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నా, అక్కడ అటెండెన్స్ విధానం ఉంటుంది, ఆరోగ్యవంతమైన భోజనం, సౌకర్యవంతమైన క్లాస్ రూమ్స్, 24/7 గంటలు 7 రోజులు పిల్లలకి డాక్టర్ని అందుబాటులో ఉంచడం. ఎప్పుడైతే మనం ఇవన్నీ పాటిస్తున్నామో పిల్లలకి ఒక ఒత్తిడి లేని వాతావరణంలో ఉంచడం వల్ల మనం ఆ అబ్బాయిని విజయపదం వైపు నడిపించడం చాలా సులభం అవుతుంది మేడం. రైట్. అండ్ మహేష్ గారు, వాట్ ఈస్ ద పిల్లర్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎల్ఎన్? Yeah, very important. See, there are 2 very important parameters where we focus for this basically institution and with the parents and student. Number 1 is a good academics and infrastructure, which we already spoke about. Second is very, very important parameter, that is what? Happiness. Because what we feel is that getting into IIT, getting into the NEET, any medical college, it's not 1 or 2 day process. It is a entire journey of 2 years. If student who has joined in 11th class, so entire 11th, entire 12th means intermediate 1, intermediate 2. So this is journey of 2 year. And 2-year journey of this child, this student, has to be very pleasant. Means the happiness quotient of that child has to be always high with respect to their academic and non-academic care. What we feel personally, that if a student is entering to the engineering college or medical college, after also he has to spend 4 precious years with engineering and 5 precious years for medical. And if he is not able to cope up in that area, I think our preparation is going to be waste. So what we train the student, what is our USP, along with our academic deliver, we try to make the happiness of that child at the higher level, right? And second, that's we try to make the holistic development of that child, because passing only entrance exam is not our target. We try that how this student is going to be a successful person in his life, right? And for every parent, child is the priority. If a child who is attending entire day class and reaching home with a smiling face, I believe the parent is going to be most happiest person. But if the same child, he is reaching home with the upset mood
or something which he don't want to disclose, I think parents also started thinking, why I have sent my child over there. So our whole idea, just to keep the happiness factor of that child is higher. In what way? That we have our SOPs and KRS. And second, the academic delivery which is required for getting into these examination, that also has to be high. So these two are the USP for Ellen system. Is there any personal monitoring of the student? Yeah. So in personal monitoring, when we talk, so one, monitoring is happen with the class teacher who is taking the classes. Second, we have a digital system, and by this digital system we monitor the student very minutely. Like if he is writing the homework, if he is writing the test paper, exam paper, our app, this Ellen digital app, that will monitor in which area of this child is weak. And if as a teacher I got to know that these 20 students are there, out of these 5 students are weak in this particular area, I will start working on that particular part, and I can make the student will get out of his capability. So this Ellen digital app is going to help the student like anything, which is already doing with our existing offline student in our classroom student. ఓకే. అండ్ మీరు చెప్పండి ఒకసారి, ఈ 36 ఇయర్స్ ఆఫ్ లాంగ్ జర్నీ అంటే ఇది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ. అందుకని ఇన్ని బ్రాంచెస్ కూడా ఓపెన్ చేయగలుగుతున్నారు. సో ఈచ్ బ్రాంచ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి, ఇక్కడున్న బ్రాంచ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? హైదరాబాద్లో 5 చోట్ల మనం బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతోంది. మాదాపూర్, కుకట్పల్లి, మియాపూర్, దిల్సుఖ్ నగర్ అండ్ సికింద్రాబాద్. ప్రతి బ్రాంచు త్రూఅవుట్ ఇండియా ఒకే స్థాయి టీచింగు, ఒకే స్థాయి టీచర్లతో ఈ బ్రాంచ్లన్నీ నడపడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి విద్యార్థికి వ్యక్తిగత శ్రద్ధతోటి అండ్ మన మహేష్ యాదవ్ గారు చెప్పినట్టు డిజిటల్ సపోర్ట్ తోటి, ఒకవేళ పిల్లాడు ఒక క్లాసు మిస్ అయ్యాడు, మిస్ అయిన క్లాసుని తను ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే మరొక్కసారి ఆ క్లాసుని తను రివైజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు, ఆ సౌలభ్యం కూడా మనం మన బ్రాంచ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మన ఎల్ఎన్ యొక్క ముఖ్య ప్రత్యేకత పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో మంచి గురువుల చెంతన, ప్రతి విద్యార్థిని సమానంగా చూస్తూ అందరినీ మనం విజయం వైపు తీసుకెళ్ళడమే మా ముఖ్య లక్ష్యం. ఇక్కడ నేను ఒక విషయాన్ని ఉదహరించాలి మేడం. 2022లో ఐఐటి కంప్యూటర్ సైన్స్ ముంబై, అది ఒక చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్. మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఐటి ముంబైలో 45 మంది విద్యార్థులు పూర్తిగా ఎల్ఎన్ నుంచే జాయిన్ అవ్వడం, ఇది ఎల్ఎన్కి ఒక గర్వకారణం మేడం. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎల్ఎన్, ఫర్ ఎల్ఎన్. ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎలా? ఎస్ మ్యామ్. ఎల్ఎన్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే పేరెంట్స్ అందరికీ ఒక డిజిగ్నేటెడ్ వెబ్సైట్ ఉంది మేడం. త్రూ వెబ్సైటు వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎల్ఎన్లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు వీఆర్ కండక్టింగ్ ఏసాట్ ఎగ్జామ్ మేడం. పిల్లలు ఎల్ఎన్ స్కాలర్షిప్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, 1 టెస్ట్ ఈజ్ దేర్. సో ఎల్ఎన్ పిల్లవాడు వచ్చిన వెంటనే పిల్లవాడు ఎగ్జామ్ రాయడం, ఆ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ పిల్లవాడిని కౌన్సిలింగ్ చేయడానికి ప్రతి సెంటర్లో మనకి ఫ్రంట్ ఆఫీసు డెడికేటెడ్ పీపుల్ ఉంటారు మేడం. సో వాళ్ళ గైడెన్స్లో పిల్లలు మనకి జాయిన్ అవ్వడం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం, ఎల్ఎన్ క్లాస్ 6th నుంచి క్లాస్ 12th వరకు సిబిఎస్ఈ, ఐసిఐసి అన్ని బోర్డులకి కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మేడం. నీట్ అవనివ్వండి, జేఈ అవనివ్వండి, ఈవెన్ లాంగ్ టర్మ్ అవనివ్వండి, ప్రతి దానికి ఒక మైక్రో షెడ్యూల్ విధానం ఉండడం, ఒత్తిడి లేకుండా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించుకుంటూ విజయం వైపు తీసుకెళ్ళడం, ఇది మా ప్రధాన లక్ష్యం మేడం. Okay. And Mahesh Garu, what kind of doubts you have heard from students or parents till? Yeah, see, I am a chemistry faculty and I am teaching since last almost 2 decades. So I am in regular touch with the student and parents. See, nowadays the parents' question is that whether my child will get the admission into XYG colleges, right? This is the first question, okay? And from the children question is whether I am going to do this or not. So for children, what we do is we always give the academic content as per the requirement of that particular child, and we make sure that this child get a confidence, because until unless he is not confident, he can't do anything.
So this child will be satisfied by giving the academic support initially and counseling and doubt session, and we make sure that this child got a confidence. When we talk about the parents expectations is always high. Nowadays more than the student, their mother is getting into, okay, my child is know 3 chapters and now he need this physics chapter, this math chapter. So their expectation is always high. What I console to the parent is also an important part in his life. What is happening, ma'am, when a student is going to the school, he is finding some set of teachers. When evening he is going to coaching, he is finding another teachers. When he is coming to the home, again 2 teachers are waiting, one is mama, another is papa. They are asking what you have done, why your marks are less, why you are not, this chapter is completed. So if anything has happened in his own life of child, where he is going to speak anything. So we always counsel to the parent, you behave like a parent, you don't be a teacher. Your child should have that much openness when he is coming to home, he or she is coming to home, they should discuss each and everything. If you really concern about the academic of their child, definitely you should connect with the Allen teachers or any institute teachers and you discuss with them, because teachers knows that in what way your child's performance can be enhanced. And for sure every parent knows this, that they are not going to listen them, but still they try to inculcate all those things, which is not at all good. What I have seen personally, because of this, the parents and students have created the gap, which is very common nowadays, which we don't want at any point of time. So these are the questions and these are the solution which we give. ఓకే. అండ్ సీతారాం గారు, ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి ఇంకా పడుకునేదాకా పిల్లల్ని చదివిస్తూనే ఉంటారు అనే ఒకటి ఉంది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ త్రూ. మరి ఎల్ఎన్ ఎలా ఉండబోతోంది, ఎలా ఉంటుంది అసలు జనరల్గా? మేడం, ఎల్ఎన్లోని మన ఎల్ఎన్ మెటీరియల్ కానీ తీసుకున్నా సరే, ఎల్ఎన్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ని తీసుకున్నా సరే, ప్రతి విద్యార్థికి తన యొక్క డౌట్స్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి మనకి అందుబాటులో డౌట్స్ కౌంటర్స్ అని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మేడం. సో ఈ విధానం వల్ల పిల్లలకి క్లాసు అయిన పిదపనే ఇమీడియట్గా వాడికి డౌట్ వచ్చింది అంటే కన్సర్న్ టీచరు అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతుంది మేడం. సో ఎప్పుడైతే పిల్లవాడికి డౌట్ వచ్చిన విధానంలోని మార్పులు వచ్చినా, లేదంటే తన మార్కులు ఏమైనా తగ్గుతున్నా పెరుగుతున్నా, పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లు కండక్ట్ చేయడం, పిల్లల్ని పేరెంట్స్ యొక్క ఒక ట్రయాంగిల్ వేలో టీచర్లు కలిసి ఆ పిల్లవాడిని ఈ అఖండ జ్యోతి, మన అఖండ భారతి నిర్మాణంలో ఒక ముఖ్య వ్యక్తిగా నిలబెట్టడం మన అందరి కర్తవ్యంగా ఎల్ఎన్ భావిస్తుంది మేడం. మహేష్ గారు, వాట్ ఆర్ ద కోర్సెస్ యూ ఆఫర్ త్రూ ఎల్ఎన్? So in Allen, we start the coaching right from class 6th to class 10th. That is called pre-nurture and career foundation. So the student who is going to school in the morning time, evening time, they need a school, means more than the school academic support. For that the student come to Allen and they attend the classes. And second course is for nurture batch, means the intermediate 1 and intermediate 2. So nurture and enthusiastic, these are the 2 batches. But for BIPC and MPC, we have got a separate batches for 11th and 12th. And apart from that, because there are many students that did not get medical seat in 12th exam, along with the 12th examination, for those students, we have a repeater batch. Means the repeater batch student right from morning to evening stay with the Allen only, and they take the full year course with us. So these 3 type of courses we have got. ఓకే. అండ్ సీతారాం గారు, ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎలాంటివైనా కూడా, అక్కడ ఎలాంటి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నా కూడా ఫైనల్గా వాళ్ళకు వచ్చే ర్యాంక్స్ త్రూ మాత్రమే డిసైడ్ చేస్తారు ఏంటి అని. సో ర్యాంక్స్ విషయంలో ఎలాంటి ర్యాంక్స్ సాధించారు, ట్రాక్ రికార్డ్ ఒకసారి చెప్పండి, అండ్ మీ అచీవ్మెంట్స్ గురించి కూడా. ఓకే మ్యామ్, ఇక్కడ మనం ఎల్ఎన్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం మంచి ర్యాంకులతో పాటు నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ మేడం. ఈ మంచి ర్యాంకుల విషయానికి వస్తే ఆల్ ఇండియా ఐఐటి ఫస్ట్ ర్యాంకు 2024 ఎల్ఎన్ సాధించడం జరిగింది. పిల్లాడి పేరు వేద్ లహోటి. అతనికి వచ్చిన మార్కులు 355 మార్కులు 360కి. ఎల్ఎన్ ఈ ఐఐటి చరిత్రలోనే ఆ మార్కు ఒక రికార్డు మేడం.
ఇంకా నీట్ విషయంలో తీసుకుంటే 720కి 720 6 విద్యార్థులు విజయ దుందుబి మోగించడం జరిగింది మేడం. 100 లోపు 45 ఐఐటి ర్యాంకులు ఎల్ఎన్ విద్యార్థులు సాధించడం జరిగింది మేడం. ప్రతి 7గురిలో ఒక విద్యార్థి ఎల్ఎన్ విద్యార్థి ఒక నీట్ కాలేజ్, మన ఎయిమ్స్ కాలేజీలోని, నీట్ కాలేజీలోని, ఎనీ మెడికల్ కాలేజీలో ప్రతి ఎల్ఎన్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉండడం ఇది నిజంగా ఎల్ఎన్కి ఒక గర్వకారణం మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇద్దరు కూడా ఎల్ఎన్ గురించి చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఆస్పిరెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయినప్పుడే వాళ్ళ లైఫ్ కూడా ఫ్లరిష్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎల్ఎన్ త్రూ వాళ్ళ లైఫ్ అలా మంచి కెరీర్ పాత్ బిల్డ్ చేసుకోవాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీతారాం గారు. ఇది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి 10 TV.